first. Oh my god. Redeem color. I need to figure it out at some point. Yo, Pucker? Yo, Autumn. Oh my god, Vicky! Vicky. Yeah, let me ping the Discord. Hurry. How's everyone doing? Wait. Alert! Why is alert just lagging? Thanks for the 21 months, Mantis. Did the alert play at all? I swear you got scammed. No? We waiting? Oh. Sometimes it's super delayed, but I think this time you actually just got scammed. Logging with Twitch. Let me do a test to see if it's just broken, but it shouldn't be. It said you subscribed? Alert box? Where is test? This is amazing. That's the wrong one. That one subscription. Wow! This is a subscription test. Yes. It's not showing though. Wait. This? No, it's wrong. This is a subscription test. Shut the fuck up. This is weird. Alright, copy? If I do, but this is the exact same link. Wow! This is a subscription test. This is a subscription test, but it's not showing. You blaze. Alright, copy? I'll try to add a new one. We'll see if that works. Browser. So? Wow! This is a subscription test. Yeah, thank you, man. I don't know why it's not working. Because I didn't really do anything. I might have to restart OBS. But it's gonna be annoying. Wait, did I? Yeah, no, I did turn it on. This is also weird because I've like literally never had an issue before, but
Alerts are here. Oh my god, it's balls. Wait, let's try other scenes. Nice. That's exactly what I wanted, an intro. Wow! This is Okay, a no. subscription test. It is broken on every scene. Yeah, I don't know. Previews will only show here. Oh, wait. No. Texting me. Yeah, no, I don't know why. It just does not want to. Oh, wait, this. Wow! This is a subscription test. No, it did not work. Okay, I don't fucking know then. Alright. Last try. This. Because I didn't do it with this. Wow! Oh, now it works. This is a subscription test. Okay, so my alert box is just fucking broken. I just need to, like, add a new one for, like, no reason. Wow. Wait, actually, I can quickly restore my stream because it's not gonna cut off my stream, it's just gonna do the weird shit where it turns off the stream, but doesn't. Don't worry, I know what I mean. Okay, what if I just refresh the link again, even though it's the exact same link, you know, but... Wow! No, it doesn't This work. is a subscription test. Okay, let me restart the stream real quick. Okay, I should be back. Does this work now? We back on screen. This is a subscription test? Wow! This is a subscription test. Okay, just, you know, obvious things. Yeah, it's normal. I had it on the website thingy. Yo, Nopilus, thank you for the news a lot. Thanks for the good luck as well. Yeah, no, like it's like I don't know. The source just got fucked for like no reason. Because the only thing I did was like I added the source again to see if it would work, which it did. So then I just restarted OBS and then it worked. Great stuff. Not this. This. La 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 la. All right. That's great. Yeah, I don't know why. I mean, I might have had that issue in the past, who knows? The thing is, I don't like restarting the stream because it kills your viewer count completely, which, I mean, you know, it's not that important, but having a high viewer count is always nice. But now I have the... I didn't even know that was a Twitch option. You can have an option that, you know, it puts the not like this screen before your stream actually gets completely killed, which is nice. If your stream only has to like quickly restart, then you don't lose all your viewers. Oh, whoops. What the fuck? Like, I literally didn't know that was a Twitch option. I wish they had that on YouTube. They might have that on YouTube. I need to look at it. It's working. That should not work.
Although now YouTube might have delay. Alright, let me see. I'll spellcast now. Oh wait, never mind. Dude, it's actually crazy. There's like actually zero delay on YouTube. Like compared to Twitch. Like Twitch has like I think like 5 seconds of delay. YouTube literally has like 2 seconds. I guess it's almost the same on Twitch. I don't know. It feels less on YouTube. Maybe I'm just stupid. Dude, okay, we went to the fucking bakery today with Earlish because we were like, let's get something to eat. Then forgot it was so like literally yesterday at work I got reminded that tomorrow was, you know, holiday. And then I didn't remember this morning, so we went to the bakery, tried to get some, you know, something until we remembered it was a holiday. And then Mentis was like, I'm gonna go to the supermarket today. You want something? I was like, can you get me Red Bulls? It was like, okay. And then he came back, yeah, you could have told me that it was that it was a holiday today. I was like, I forgot again. That was great. So I got reminded like 3 different times that it was, you know, a holiday, and I still forgot every single time after. I'm sorry. Hey, that was a nice, how do you say that? Spazierfahrt? It was worth it. Yeah, I know, right? That's so cringe. What if you don't have food? How are you gonna survive? Joyride. Yep. Nice. Yeah, no, I mean, it is definitely a culture thing. Why is this working so well? I have not played this fucking game in like 4 days or 5 days. Just need to like not play the game for a week and only do like 1 stream that lasts like 20 hours. Yeah, no, there were a few shops open, but like there was one, but they only sold like breakfast, and you couldn't like take anything. You had to like actually go and eat there. Wir sind Deutschland. Who cares? Yo, Koch. Yeah, exactly. It was like that kind of place that was still open. Ugly. She was there earlier. She helped me. I guess I can show you guys real quick. I'll turn it off because it's still like really bright, but I got lights. New lights. Where is it? Yay! And I can actually like change the colors. So I'll probably make that a channel porn reward at some point. More flow rave.
He's a true HP3 hater. And we also have bunny cam. We actually set up bunny cam. So for all the bunnies enjoy it. It's not in reward yet, but we actually have like a Wi-Fi webcam. Um, the only issue is it's like freezing on my PC for like no reason. But look, I can give you a small view. So that you can see the bunnies are doing fine. You'll barely be able to see anything because they're in like the worst spot ever, but on the very bottom left, like right here where my mouse is, whoops, you can see Alfred's head. That's pretty much it. Not by the hay? No, no. Damn, you made a fucking mess. Jesus, I'm gonna have to clean that later. Oh wait, no, Bruce is in here. Like, check my mouse. It's like tiny fucking nose here. You can like barely. Wait, I'll zoom in. Check this. There's a tiny nose here. That's where she is. Yeah, no, I mean, they always make a mess. It's just, you know, bunnies. Yeah, I have to figure it out. I'm wondering if it's my browser that's like fucked and it's not, you know. Oh, actually. Oh, whoops. This is recording audio. We also have snake cam. Can I just do this? Whoops. Hold on. This is super laggy. I need to do studio mode again. Alright, there you go. But yeah, like you can see it's laggy. I don't know why. The tiny corn snake. There's another one in the auditorium, but he sleeps like half the time, so. Ayo! He's coming! Alright, it's freezing again. We have 4. This is only one of them. The other 2. It's not like the. Oh, you can see it on the far right here. He's right there. Yeah, it's laggy. Maybe at some point it's gonna unfreeze. No, it's just fucked. Oh wait, what the fuck? Okay, yeah. But he is on the very right. Bro knows he's getting recorded. They're in the terrarium. But yeah, you can see the other one is right there. And there's a third one. He's probably in this rock right here. Yeah, I don't know why it's freezing every 2 seconds. There's no problem on the Alicia's PC or Thank you, Alish. There are corn snakes. Yeah. The third one I don't think is. He's just kind of random. I don't know. Alish probably knows better. All right. Anyways. That was cool.
We have RNG cat cam, but there's no cat there, so I'm not gonna show it now. There's like one spot where the cats like to sleep, but yeah, you know, obviously they're cats. So. Human Spiker Snake can. They have names, yes. One is Genie, the other one is Pumbaa. The black one we just named him Big Boy. And the fourth one that you can see in the auditorium also didn't have a name, so Mentis named it Eminem. Should I cat, but anyways, it's actually showing quite a bit of the room, so I don't know how comfortable your lashes with it. Eminem, like this. Yeah. Let's show. Yeah. I will try at some point, probably in the coming days, to like set up everything so it's not laggy. Probably just need to use a different browser, not brother. You're not seeing Genie? You think you're blind? Oh god, we're back. Alright, we're fine. We are fine. What is this noise outside? Who the fuck is doing what? Kristen, that's from the village? What the fuck are they doing? Bruh.
I think we tried that offline. It's not even singing that I'm hearing, Veronica. It's the like it was. It felt like someone was like skateboarding, but making a lot of fucking noise. Thanks for the good luck. Yeah, I saw the like was it from the a stream or something? I forgot. I saw you post on the family Discord, but I didn't really keep up. It does look cool. I'm fine with people singing. I don't want annoying noise though. Clapping. That sounds close to clappy for me. Which is what I should tell the people outside. Yola, thank you for the good luck. Like, what is this noise? They're not singing. It's just like, I am confused. It sounds like someone is trying to like mow the lawn. The toilet malfunction. Oh, damn. That's cool. That's really cool. Maybe check it out. What the fuck? Nice. I'll check it out. And let me actually check out the stream. Where do you post it here? 11 on my second monitor. For a year. Why is it so laggy? Oh no, okay, sleeping. I'll be back later. It's kinda cool that the fucking Natsu has a Twitch. I'll follow the channel so I don't forget. That's crazy. Does he only do like stuff regarding, you know, space, or? I mean, I assume since his, you know, logo kind of looks like that, but. Hmm. Okay. Anyways. No, I was wondering if he's like only doing stuff related to, you know, space on his channel. I've never heard of this guy before.
Damn. Yeah, that's cool. Thanks for the new angle in your room. I can triangulate your position in Germany and force you to finish Octafecta under threats of doxing. You're welcome. My question get boring. Yeah, I mean, I don't know how many viewers he's at normally when he's not sleeping, but I'm assuming if it's like over like 2,000 or something, that's really hard to get your questions in. That's also why I don't watch like the really popular stream often, is because it's literally impossible to interact with the streamer. Anything above like, I want to say like 500 to 600 is like probably where I stop watching. It's just way too hard to get an answer. But yeah, Surgeon, we'll try to finish an arc though. I don't know if I'll do the... I have like 4 days free right now, but Nikki's also coming over. So I might do it in like almost 2 weeks when I have vacation. Yeah, of course. Soon we'll live on March. Let's go. Not on March, on Mars. March? What do you say that in English? Planet Mars. Yes. I always get confused because in French we actually say the month March, Mars, but that's also how you call the fucking planet. Oops. Bum, 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 bum. Yo, Markovich also got the cool badge. Pretty good luck. Too far left. Why is this failing? Am I actually too far right, or? Yo, Neto, thanks for the good luck.
Nice. Okay, I was definitely too far left. Bunch. Yeah, you just have to go on the like stream thingy and type a message, I think? I'm not sure. Oh, watch for 1 hour. Okay, am I then? But oh my god. Nice. Trying the Speedrun just for fun. It literally doesn't do anything. Well, if anything, it ruins the trick because you go too far right. Also, dude, fucking Zaba is back. He submitted like a mid 107. Crazy. Which doesn't really have any like crazy strat or anything. It's just literally been the same strats he's been doing. But he got a fucking 107.22. 4th place again. I'm wondering if he's gonna get sub 10 or not. That'd be cool. Zumba is back. Alright, that's fine. Yes, look, Toddy. When is 9:15? Is it Saybook Superdome? Yeah. Oh shit, HP1 or another HP or she actually sent me a, well, not her, but you know, I got a scam message from her account because she got hacked. A lot of people probably got them too. It's some like Mr. Beast crypto money bullshit. I think she got back her account. You mean Mr. Beast? No. It's just that very often something people do, which is so weird. You should just send the links so that people, you know, can know. If you really want to scam people efficiently. But something that happens very often is some people will send you screenshots of a fake Twitter account with like links saying, hey, crypto money, blah blah blah, Mr. Beast official Twitter, type this link. Which is so weird, they make like a screenshot from like phone too? Like it's not even a screenshot, it's literally they take a picture with their phone of like the Twitter. Like a post on Twitter. Which looked even more sus than if you were to just like, you know, send a link. It's just so fucking weird.
was something. Hun ventet vel at du alt for nysgjerrig til å få fortsette å leve. That's so bullshit fucking anyone. Oops. So wait, I wanted to check what Coney said about this. Where is it? I literally didn't know about this. Where is it? One ghost mode. Husk, først gjelder det å unngå krabben. Opp, og så Og nå skal vi spille rumpeldum. Stoppen! Is the trigger up there? Oh, it's right there. Smetter unna løpskrabb. Le bonjour, Monsieur René. So I'm assuming it's this one that Coney was talking about, but it's not active. Touch cutscene. Yeah. Nipping har fått kontroll over sluffen. It doesn't do anything, even if we can like free it. I don't know if Coney's around. It's so weird that there's an invisible on like the front here. Is it one of these here? No. Okay. Well. And what about Quidditch 2? Utmattet etter sammenstøtet. Harry hadde en mistanke, men de hadde ikke mye tid til å spekulere. Velkommen til Rumpeldum. Jeg er kommentatoren. Det er Griffing mot Ranko. You actually get warped to Filch, but I doubt it. Og nå skal vi spille. I feel like I would have known about that. Her kommer Ranko og Spider. Okay. Målvakten tikker og redder. Apparently. Ranko har fått kontroll over sluffen. Okay. And this one is here. Målvakten tikker. You also can't trigger that. I don't know if Coney was talking about a different trigger, but you know. Bra blokkering. Var det Fred? Yeah, did you? Smetter unna løpskrabb.
And there was the one in Filch one? Med Norbert trygt innpakket. Apparently? Where is... Oh, it's right there. It's not that far away. Thought it was further. What is this trigger? Oh, it's that cutscene. Ronnys bror Kalle hadde ordnet med Norbert trygt innpakket, sa han. Yes, as in like, you know, it's like actually everything is in the game, like all those debug commands are in the game. You can do that without any like game files modifications. Sure. Okay, I'm assuming there's no death trigger. Yeah, exactly. This is not something that was like added by the community or anything. Okay, this trigger doesn't do shit. Nice, it took damage. Why is there a Norbit here? What the fuck? I can super demo it. Okay, you said like under the tower. Is there anything under the tower? No? I'm assuming it's this one that he was talking about. This one right here. Cause like this one only triggers the cutscene. Yeah, it is. Oh, you like it? Mentis loves it too. Oh, wait, maybe I have to... Wait. Let's do this, like that. I can't see shit. There's a command to like... turn on the fucking lights thingy. Just where is the trigger, bro? Oh, it's up there. I think I fell off this dude. I think this isn't for all, he really is. Nah, the torch is just lighting. Okay, one sec. Bro, it's so hard when you can't see shit. And hell, the fucking ghost mode in this game is just garbage. Oh, this just uncloaks me. Alright. And the last one? For det skal du ikke klare igjen! There's the cutscene? Where's the level change trigger?
not seeing it. I'm just seeing the fucking cutscene. In this room, maybe? I also don't know what they made, like 3 different rooms for the fucking fight. Like there's also this one and another one over there. Which this one is weird. There's a Harry. I think this trigger warps you, right? No? There's a trigger that warps you. This is also really fucked. And there was like the other... Maybe it's this one that warps you. Where is it? Here. This room. I know one of them warps you for a fact. Yeah, there we go. Or it warps the camera. Yeah, there's also this thing, which is just super fucking weird. I don't know. Oh, yo, Ink! Thank you for the raid. I'm looking at weird debug shit. I'm gonna do run soon. Thank you. Hope the 120 shine went well. It's been really cool to see the grind lately. Been watching kinda on and off. Oh yeah, that's like the only Mario you like, Nikki, I think, right? Because you fucking hate 64, but you like something. Went well today, let's fucking go. Yeah, thank you for the good luck and the read. I know this whole area is just so fucked. It's just like the final fight is in like 3 different, or there's like, you know, this area is in like 3 different locations all. I don't know. Look objectively cooler. I don't know. It's different. I really like the movement in 64, but it's also the Sunshine is so much more, at least that's how it feels. Sunshine is so much more technical that it's also super interesting. Oh shit. Dude, let's go. I was really excited actually to see you start 120 while, you know, while you were doing 80% runs. I was really wondering how that was gonna turn out. Cause I mean you fucking destroyed 80% already, so yeah, that's really cool. Murdering the game. And I suck. Because the record on that looks pretty crazy. It's also weird, I never heard Arcane's name before. I think that's why you say that. Before he actually got the record. Fuck. But yeah, best of luck to become the double Sunshine King. Yeah, Sunshine is like weird. I don't know. It just feels like a really strange Mario game, but it looks cool. I really like the run. I don't think I really like it casually, but the speedrun looks amazing. Because there's so many... It's kind of like 64, you have like 1 billion movement options. It just looks so insanely hard to learn. I'm used to people shitting on this. Yeah, I mean...
Casually, it's definitely not my thing, but I really like the run. It's just it feels like such a weird Mario game compared to, you know, like Galaxy and N64 and the ones that came after. It's just a really strange game. Boyfriend hated it casually. Yeah, I actually really recently started a casual playthrough on it, and not a big fan of it. But I don't know. The runs look cool. What were they thinking? The flood is so strange. But yeah, no, like if you watch runs of that, and if you've never watched a Sunshine speedrun, I highly recommend because it's actually amazing. Because okay, the thing I like about Sunshine, more than 64 is I like runs that are very movement based, are fun to watch, but I like watching, you know, games that also have like a bunch of glitches, which 64, they have a bunch of glitches, but not like, you know, gigantic ones that they use in actual runs. 99% of the run is just like movement. While Sunshine actually has a lot of like cuts and skips and some cool glitches where they like go out of bounds and stuff. And 64 is like 99% of it is movement. You have like some stuff like pillarless and, you know, BLJ of course, but I don't know. I feel like Sunshine has cooler stuff. Sunshine is actually just movement and glitches, which is what I like. But yeah, no, I don't know. I think the flood, like, as a run, or, you know, for a speed run, is like interesting. Casually, I fucking hate it. This fucking like water thing just, I don't know. Just go insane. Okay, I think I'll start runs. Is there anything I didn't practice? The super jump, blah 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 blah. This. This has not really been a problem. I think this is fine. Let me fix attempts. I'll quickly go to the bathroom. Enjoy cutscene. While I go. Harry, herover. Kom igjen. Jeg har noe å vise deg i hytta mi. Forresten, gratulerer med at du kom på rumpeldunklaget. Ryktene sprer seg fort her på Galfort. Velkommen til hjemmet mitt, Harry. Det er smått, men større enn betrådet ditt under trappa. Nå kan jeg vise deg hva det var jeg ville prate med deg om. Det er et drageegg, Harry. Men det må være en hemmelighet mellom oss, altså. Egget er på et veldig følsomt stadium akkurat nå. Jeg kan ikke la det ligge igjen her alene. Men jeg trenger noe ildfrø for å gi det siste blaffet av hete, så det klekker. Harry, kan du hente noen ildfrø til meg? Jeg dyrker dem i noen huler ut i hagen. Du må ta med så mange ildfrø til meg som du kan finne. Men vær forsiktig. De spøtter ild, og frøa er gloheite, så la dem kjølne før du plukker dem opp. Avsted med deg. Guten Morgen, Mester. Und danke für das Glück. Let's go. Thought I was muted.
see. Nikki. Check this out real quick. Alright, so time to start a new run. Oh, wait! I forgot I can do that. Never gonna get old. How long has it been since intro skip now? Like a month? Or less? I think it was like 2 days before I got a record. 1.7 record. I feel like it's been close to a month. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en 3 weeks, yeah, almost a month. der I steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe I 4. etasje, Potter. Av sted. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine. Also weird, I don't know how much intro skip actually helps in terms of, like, you know, it's definitely better in, you know, overall it's better. But in terms of like getting runs, I don't know how much it helps to get, you know, PBs, because now I'm even more picky when I reset to tutorial. There were like multiple times where I reset to stuff that I normally wouldn't have, but just because, you know, there's no intro. True. Like sometime I would fail a ledge grab skip in tutorial, and you know, 99% of the time I wouldn't reset when intro was still there, but then I or like this sometime here on this boost I got a random ledge grab and I would just like instantly reset it. Normally don't do that with intro. I got start recording. Møt oss I naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Ledge. It's like the thing I told people like often. It's like, you know, I really thought it was not a big deal. Like that it was not gonna change much for me. Fuck. And I was like, yeah, no, it's gonna be cool for people to watch, but you know, for me it's not. It's gonna be like whatever. And now I don't ever want to go back to before. And like it's like the comparison I put. It's like if your entire life you walked like chained with a gigantic boulder. And you're like, yeah, of course, walking with a boulder is not that bad. I've been used to that for my whole life. And then you finally start, like, first day walking without that fucking boulder. And then you're like, holy shit, that's actually how it feels. It's, fantastic. Maybe. Maybe. And, well, regarding Sunshine, since, you know, talked about Sunshine, they had it so much worse. It was so bad, bro. Cause, like, it was essentially 5 minutes, 5.5 minutes of cutscene. I think, roughly. Sunshine is actually just terrible with the intro cutscene. This is great. Yeah, that's so wrong. Yeah, I can't fucking draw. I just wanted, I guess.
I can't care enough to go for the dumpster and flip hand now. You're gonna have a problem, Nikki. Now 540 is insane. Cause it's like, yeah, you get like, I don't know how much at the start, like 2 minutes or something. Like I think the worst is like you get stopped like every 2 seconds. It's like you play for like 10 seconds and then you get hit with like another like 2 minutes cutscene at the start, which is just so bad. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, Cause like that's the big difference with like for example this game, the cutscenes are like nicely paced where you do quite a bit in the early game, and in the middle of the run you can chill because there are a lot of unskippable cutscenes, but it's in like the middle of the run. første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted. Like having 5 minutes right at the start is like the absolute worst. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. I have to come back and press A. Yeah. Yeah, because there's like the saving text thingy. I feel bad for the people who had to play Vi kan vise deg hvordan du with kommer that. fort. Som førsteklassing har du mye å lære. When was intro skip? Has to be like at least 5 years now, right? Maybe a bit less. Where's the cuts that I get? It's fucking crazy you have that option too. I guess if you didn't understand how like the flood works or some shit. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertrand Butts album. Yeah, at the very least, the default should know. If you had to actually time, you know, moving from like yes to no, so many people would have lost their mind. Set the fucking reset. Nå prøver vi å hoppe. Ah, 6 years, okay. That's before you started. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. And that is Vi tar en snarvei og møter deg der. that is a good thing. It like took a while too, I think, because it's like it got brought up like multiple times. Or actually, it was kind of the same with this game. It got intro skip, but got brought up probably like 3 or 4 times until we actually said yes. Yo, MJ, thank you for the good luck. Oh, bro, what am I doing? Takk, Kari. Vi hadde ikke greid uten deg. It's just fantastic. I guess for a 120 shine, it's not as bad. Actually, I don't know how many resets there are in during early game in the 120 shine. 80% is just no. I guess 120 is. Fresh pizza? Hey, yo, boy, why? Didn't know Mentis was gonna. I guess it doesn't mind if I, you know, what's his name? Did Mentis bring some? For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av Yeah. skadefrosker. Men da jeg kom It's tilbake, like var det en stygg 80% is just so bad because I mean you're gonna reset a lot in the early game, but yeah, like 120 shine is so long that I feel like første time er oppe i 4. etasje. it's not too bad watching the cutscene. Hei, Harry. And outside. Ronny vil til kjøp. Brødrene mine All right, Fred og next Frank reset. har noe å vise I'll go deg. get some. Følg meg. Følg meg, Harry. I don't know, like having like 2 cutscenes skip. It definitely feels a bit weird because like 99% of the game have like, you know, it's only like the first cutscene that gets skipped. Ser dere senere i Svarteforsvaret. So having, you know, like cutscene, gameplay, and then cutscene, like the two in between being skipped is like a bit weird, but it's also like it's just horrible. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertrand Butts allsmakkbønner. It's also not like you guys have like any gameplay during the
doing these because like for example, OT, I would have been a bit more. Like I still feel like OT is probably better that I skip intro, but I still find it a bit weird because you know you have like tech smashing during the intro that you can lose time on. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss I naborommet. Overall, it's probably still better that they, you know, remove intro. It feels a bit weird. But like SMS is literally just unskippable cutscene with like no inputs or whatever. You guys have long downtime because it's just like the run instantly starts with the like the Murphy flying thingy, you know? I guess the Murphy flying is a bit annoying. Like you still have some gameplay, it would be a bit weird to skip that. Yeah, I guess you're not really gonna lose any time unless you start missing the looms. The red looms. Yeah. Yeah. That one I don't know how I would react because it's like you're still, you know, you still have gameplay, but it's like you could technically lose time on this, but yeah. Yo, Topster, thank you for the good luck. Was it ever brought up, the intro skip on the inventory? Camera lights for extra speed. Yeah, it's lights that your Elish put up. And I can actually change the color. I'll make that a channel point reward when I don't forget. But yeah. You have longer loads? The fuck? Oh yeah, it was already possible before Blaze. Just very barely. Now it just makes it easier. Like now 58, 57 is probably doable instead. The only issue is not only you have to play a perfect tutorial, but you have to get quad best RNG on the speedrun, which is getting a 1 in 2, a 1 in 3, a 1 in 3, and I think a 1 in 4 on the last one. I keep forgetting. English has 4 voice lines on the last one. I think Norwegian only has... Yeah, English has 4 voice lines on the last one, and I think Norwegian only has 3. The last one is either a 1 in 4 or a 1 in 3. Yeah, it's also a lot more. You're relying on RNG a lot more in this. Because you can literally lose, like, if you got worst RNG everywhere, you lose like 8 seconds. I'll read that in a second. God dag, Harry Potter. Jeg nesten hodeløs Nick, husspøkelser og griffing. Dette en lagret spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet.
Du kan også Are they laste integrated ned too en if you're lagerversion your time? We could probably make that work, but no, that's not how they work. That's fantastic. That would actually be kind of cool. The fucking lights turning red, if I'm right. Just it starts partying when I get a gold. You could probably make that work with like a light split script. I'm so cringe. That's crazy. One second. Put a stream on the side. Twilight Princess 80%, that's fun. Okay. Yeah, I actually had one run to Voldemort that I think was 8 seconds ahead. I fucked up a bit, so it wasn't gonna PB by much. I think at best like 5 to 6 seconds. Velkommen til Galtvort. But I fucked up Coral Skip. I overboosted. Jeg er Albus And Humlesnurr. then I had a run, I think that was like 10, Så let bak hver dør. a bit over 10 ahead past Ikke alle Felch 1. hemmeligheter er hyggelige. I think I had like two or three runs to Felch 1 actually. Snublet over en full Um, av sjokoladefrosker. and I think 2 died to block slide in Felch 2. Flokk ildkrabber I made it på plus stien. 2, yep. Opp trappa og opp. This is literally, oh no, never mind, not latest anymore. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Can I do this? Yes. Hei, Harry. Husker du What did I get? Brødrene mine Felch kommer fra 1, å vise deg. Følg meg. 29, 13. Yeah, so I was like 9 seconds ahead. And I think my Felch 1 was bad on those. Let me check. Yeah, I basically didn't. Vi kan vise deg hvordan du Wait, kommer no. til Galtvort. This is balance. Som førsteklassing I'm har du stupid. mye I lære. forgot I did For that. oss så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen? Wait, was it balance? Hit vi, Harry. I'm confused. No, okay, yeah. So I was like 9 ahead on these. Of PB. And PB has time save in Felch 2. So it could have been like a bit over 10 seconds. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Ja. Over bokhylla finner du Fint, en av Harry. Guds allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner. Horrible. Yeah, no, it's fucked. I need to update it. But that 1 or 2 comparison is before the Lumos boost. It's super old. Godt gjort. Nå prøver vi å It was like a stupid Løp early mot kanten game. Og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi Whoops. tar en snarvei og møter deg der. Wait. This one, yeah. 18 seconds to save on display. I need to like go through it again, but yeah. What does it get? Poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. 1721. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. It's actually not even like that good anymore. I have had a 17OX once. It was first 1X Wingardium and first OX. Second one. That was pretty nutty. But then I lost a fuck ton on this. And then I think it was best. I think it was best fire seed time ever by 1 second. But yeah. It was cringe. After Incendio. Velkommen til Galtvort skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel,
I morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en Do you lose so much time you need to reset? Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. You mean like... Din første time oppe I fjerde etasje. I don't think ever, because like the moment the run is too shit, I just reset. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. I don't know, it happens sometimes, but the problem with this game is it's usually one mistake that's gonna end your run. Just like literally anything. It's not really... Hei, Harry. It's also record at the moment, it's not good enough that I need to reset to like Følg oss, så får du en topphemmelig skole. multiple small time losses unless there's like, you know, really way too much. Once record gets in like the... Vi skal lære deg å klatre. Once record gets in the like 103.1x, I think, is when I'm gonna start Samle alle bønner og finner og møtes I naborommet. having problems continuing. Yes, I just forgot to Mentis. I think I literally didn't even see the form somehow. Where did you post it? On the Ishka Discord? Nå prøver vi å I thought I signed up. kanten og trykk på Maybe I'm hoppknappen stupid. og hoppe over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss I naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Yeah, I'll check it out. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. It's super Her har du drunk. trollmannskort. Det vel fortjent. Frame perfect jump. Yo, 518. That might have been my best tutorial ever, but it's just because I didn't get a good one yet with both super jumps. Oh, this can sub 7 if I get good RNG, which I probably won't. Krabbe og gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer I veien for oss potter. Kom, gutter, vi går. Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med pennformelen. 1 and 2. Følg med Good. nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Nintendo! 1 and 3. Good. 5 poeng til Griffing. 1 and 3. Prøv igjen. Good. 1 and 3 again? Litt skuffende, Oh my. men du prøvde deg I alle fall. That's sub 7. Let's go. Not quite best RNG, Nå kan du gå løs på en but close. That wasn't worst RNG on the last one too. I got lucky. Følg meg, I Potter. think that was second best. Well, Blaze just had to talk about sub 9. Museknappen, That's only a gold because of the super gem, though. og slipp I would not have golded without it. verk. Prøv det på den tønna. Nintendo! Alright. First ever sub 7. And rip. Åpne døren. Can this 20x flipendo? I don't think so. Bryteren på veggen. 20x flipendo is actually ridiculous. Alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velt den, Potter.
kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Yo. It's cool. Those goals are always cool. That sucks. No super jump at all. Just the barrel was good. That was slow. Wow, that didn't work? That's crazy. Well, that was fun. My best space ever after flipping now. Guess I'll post it. Yes. Sub 9. I think that was second best. Okay. Let's save that tutorial. Where is it? HP1 best segments. Here we go. What is this? Yeah, I'll check it out. Oh, that was just me double super jump. Boom, boom. Cool 2-frame perfect jumps in a row. Alright, enjoy Nick. Talking to you. I will Dette er en lagre spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø!
I went to also get pizza. Yataraku. Shema. Oh, wrong document. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stor flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time It was unfortunately not perfect. av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. We're pretty close to. Følg meg, Harry. I was not paying attention how good the tutorial itself was. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere? I will add it, okay? Just give me one string in between. I have to fix the bunny cam too. Or like make it work that it's not Vi skal laggy lære deg å rather. klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. You ate too much of the pizza. Neimen, er ikke lille bitte potte. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå.
Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. I'm tired, I'm always tired. Nah. One second. Me a little bit. Have to look at something. Yeah, no, I'm not tired. I'm fine. I just always look tired. The lighting is probably not helping as well. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry. Pizza. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Vi skal vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. So you're busy HB3 speedrunner. Don't have time to watch stream. God damn. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Everyone Vi needs tar en points. snarvei og møter deg der. Yeah, you saw it because I posted on the Discord. Thank you.
But don't worry, there are people out there way, 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 way better than me. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. I just happened to be the one person that decided to put a lot of time into this game. Ever never. Men husk, Wide Boba Fridge Henrik. I don't think I entered that. Thank you for the good luck. That is not that far. Var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Yes, Henrik. I was like, it's cool here because Henrik was in this room. Vi skal lære deg å klatre. So I gotta stream there every single day now. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertrams salgsmakkbønner. Samle alle bønner. You don't mind sharing it with Nikki, right? Because he's gonna sleep in there tonight. Tonight. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Did you actually? Oh no. I don't think I've done that yet. Oh no. Yeah, that's rough. I would not want to hurt my head on those. That actually hurts. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Ah, what a great day! I can't wait to wake Bonk! Er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør If you saw me, you'd be laughing. I'm in a stronger food coma than usual. Even my eyes are narrowed. Bro, how much do you eat? Did you only eat the pizza? I guess you took a lot of it? Kom, gutter. Vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære opp... No, it's 3. That is true. Oh yeah, you told me I'm stupid. Oh, did you go to like Did you go to like the other place? Because we realized the other place has better donor. And they actually, you know, the portions are also slightly better. Okay, yeah. Yeah, no, it's like for what they give you, it's definitely better than the other place. They also have more like vegetarian options, I think. Trykk på museknappen for å
innsiktet Vipendo-formelen og slipp-knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Yeah. I'll definitely go there next time. Like, the other place is not bad, but it's just more expensive for what they can actually offer. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på Hey, yo! veggen. Farming the content? Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne Let's go. Vel den, Potter. Vipendo! Godt levert. In 6-month will break, okay, yeah. Utfordringsstjernene dine. Vel, møter deg etterpå. Kind of content farming. No, I mean, you can be, in my opinion. 1 second. Vipendo! Like, keeping up, you know, doing like regular content, Harry Potter, jeg er nesten even if it's low effort, is actually really annoying. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Like, even if you're just like cutting part of your stream or part of videos, you still have to come up with the IDs, you still have to like render the video and everything. And while it doesn't take that long, it's annoying. I don't like it. Dude, I keep fast fingering my jump button. Vipendo! Vipendo! Why? I did that twice today. What is wrong with me? This is like the easiest part of. Okay, not the easiest part. It's not the hardest part of flipping at all. Yo, merci, merci. Fuck me, man. I think the most annoying is to come up with good ideas. Jeg er Albus Humlesnurr. Like, rektor her. to do the research part of like, oh, this was a good part of the stream to like cut. Bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. I think the most annoying is if you're like consistently posting shorts. Even if a lot of those are not like, you know, Hvis det også kommer rundt på golfkort, så like high content, lære. Følg oss, så får du en you still have to, you know, Ser dere senere i Svarteforsvarstiden? do a little bit of work, which I don't know. I would much rather work on like a, you know, big video, like long term with a lot of editing, Det er jo klatre. than having to like every single day post something. Over bokhylla finner du en av Bertram Woods album. Like mentally for me, Samle that's alle just bønnene way fra harder. Martins naborommet. And the problem too is I would probably put a bit more time into YouTube if I wasn't trying to stream as much as I can. Because it's like basically any free time I have, I usually put it into streaming. Because otherwise, if I try to put it into YouTube or other things, then you will never see me stream ever again. Zaba! Vi tar en snarvei og møter deg der. Yo, let's go, ball. Hopefully it works out for you.
Are you still grinding HP 1 Zubba? Damn it. Yeah, like, I think long term, YouTube is 100% better. It depends how big of a streamer you are too, like. Takk, Kari. Vi trenger bønnene til noen... But I think on average, you know, making 100 Her har du like Thomas nå. million Det er views lett on fortjent. video is gonna get you a lot more money than streaming consistently. Å nei, er But I don't know, streaming is just a lot more enjoyable. Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard. Yeah, I know exactly. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokal og rumpeldunk-pokal. I see, I see. Best at du ikke kommer i veien for oss potter. Kom, gutter. Vi går. Yo, let's go. Yeah, no, it's just like, especially if you're only doing like YouTube, I think it's fine. But it's like, if you're trying to, you know, at least multiple times a week, put like 5+ hours like streaming, you know, like 3-4 times a week, then it's just, Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. it's so much effort. It's insane, yeah. Bart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til... If you're like alone, you know, and your life is not like too insanely busy, then it's okay, but it's still a lot of hours. Det var ikke akkurat den formelen jeg hadde ventet på. You need to basically have daily like 10 to 12 hours of free time. If you want to, you know, get the video out quick, otherwise it's just gonna take forever. Gå løs på en vippependel-utfordring. Yeah, I know, like, Formelen. good luck with that, because that's definitely difficult. Okay, and yeah, that's something I said as well. Trykk på museknappen. One part why I don't like the... I talked about it on another stream. One part why I don't like making YouTube videos is because the whole expectation that you have when you're making a YouTube video is that it's gonna do well. It's that, you know, it's gonna get views, people are gonna watch it, Åpne døra. but that's Nintendo-formelen på partially out of your control. Which is what I hate, because it's like, you just spend hours on like a video that, you know, is good. There are a lot of videos out there that are super well edited and that are like generally good, but they just don't get pushed by the algorithm. Nå kan du gå og samle ut... And it's like, if you've worked, I don't know, like 100+ hours on one video for the result to be like, you know, like 1,000 views, it's so bad. Whereas like streaming is not that, you know, you don't stream only so that, you know, you get viewers. And it's way less effort. God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagret bok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan... Yeah, I guess it depends as well. If your goal is to like get better at video editing, then I guess it's fine. But yeah, I think that's also why I like streaming a lot more. There's a lot more going on in like streaming, as in like, you know, the goal you're trying to reach. Because, you know, it's like, if you don't have a lot of viewers, that's fine. You're just focusing on the game. You're just focusing on improving on the game.
But if you're editing a YouTube video, you are literally just editing a YouTube video. It's not like you're pushing the game. It's not like, you know, it's all of it is about editing. Because, you know, if one stream doesn't do well, it's like fine. Even if multiple streams don't do well, it's fine. Like, I don't know, you're improving on the game. You maybe had some nice conversation with people in the chat. Chat was... You didn't have as many viewers, but chat was more active than another day. Maybe your VOD did a bit better than others. I don't know. Maybe that's also just the way I see it. Maybe you could find some more motivation on YouTube outside of just, you know, I'm trying to make views out of it. But I don't know, it's the only thing I see. It's you're making the video so that it gets a lot of views. I mean, okay, not only, like, you know, if it's a community project as well. But I don't know, like, even you're like making it for the community, but you also, you know, you want people to see it. So, I don't know. I'm watching you or other entrepreneurs because it feels like part of the right. Yeah, exactly, as well. I don't know, I'm definitely a bigger fan of streaming. Not nearly as soul crushing when one of your stream does bad as just a YouTube video just completely failing. Just do it for the passion. For the love of the game. Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Yeah, for sure. The problem is, it's, you know, with people having just the absolute worst attention span now, it's kinda difficult. Because unless you get, like, now people just want extremely well edited video with like zoom, 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 bang, flashbang, zoom here, explosion, explosion. If you don't do that, it's yeah. I open the stream, watch 5 seconds, bye. Gonna change soon? I don't know. I feel like as the years go, the attention span is just gonna get worse. But I don't know. Maybe it's gonna reverse. Who knows? Like, especially, you're not really bringing new audience when you're speedrunning. Like, it happens. Maybe you're gonna get, you know, some people in their like early 20s. But most people are, you know, people that actually played the game when they were young. So...
Holy shit. I don't really think the audience is gonna grow. Just you have to manage to, you know, build an audience and just keep it throughout the years. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter professor Pirrevimp, og I dag skal dere lære sveveformelen Vingardium. Nå skal dere utføre Vingardium Leviosa-utfordringen for å øve dere. Is it though? Vingardium Leviosa-symbolet. I don't know. Trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. People boss. Etterpå. This is failing. I have no fucking idea how that worked. That was crazy. Fint. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Skal vi fortsette med undervisningen til du er ferdig? I'm on a bus. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Vipendo. Vipendo. Wingardium Leviosa. I mean, I don't necessarily watch, but I feel like, one second. This was weird. Not necessarily watch, but I think, you know, a lot of people are still gonna, even if they don't have time to watch you, they're usually still gonna keep their sub for like support, even if they don't watch it. Because they started watching you and you haven't changed, and they like the fact that you haven't changed. Because, you know. Obviously it sucks if your viewer count is like tanking hard, but at the end of the day what's important is that you can feed yourself. Like, the most similar is, like, you know, with, like, Nixo posting his videos lately, like, you could see that even if people are, like, super busy with their lives, they still, you know, they're still there. All the people who said they don't have time, they just, you know, posted a comment explaining it. Which, I don't know. Yeah, no, of course. Of course. I mean, it obviously sucks if you're at, like, you know, 2 viewers and still average, like, I don't know, 600 subs. But, like, this is great. How the fuck am I getting this unlucky? I can't think of any streamer who, you know, would be in that position. You know? Velkommen alle sammen. Jeg heter professor Stikling. I dag skal vi lære. And I don't know, I just view it also a bit different because it's like, if tomorrow my Twitch channel, for whatever reason, gets deleted, I'm still gonna be playing these games. Trykk inn museknappen og gjør den samme bevegelsen og slipp deretter knappen. Obviously, if like there's literally no community at all anymore and I'm the only one playing, then it's gonna be a bit complicated.
Du har stor I'm literally the potensial. only one playing and no one in the entire world fucking Prøv å cares. gjøre det litt raskere denne gangen. But the big payday, yes. If I don't make at least like $20 million, Der du prøver. I will stop streaming. Your liver? Literally, bro. Tiden er inne til Tafirio-utfordringen. Gå ut av døren, Potter. Jeg skal holde øye med deg fra balkongen. You're just greedy, yeah, man. Dette er spiddebusker. Dere kan bruke Tafirio mot dem, men hold dere godt tilbake for å unngå nålene. Yeah, I mean, it's not even, you know, I think if only one person has all the record, it's not really, it's fine. It's not, like, the most important is just that the community is still active, that there are, like, people still playing and still streaming. 'Cause, you know, one person holding all the records doesn't necessarily, like, mean that the community is that. Literally, look at SM64. Swiggy has all 5 records, and 64 is literally the most, you know, popular game. Maybe Minecraft overtook that, I don't know. But 64 is literally like the most popular game, as far as I know, or one of the most, like top 3. So someone holding all the records doesn't mean that the game is dead. Which, like, HP, I would say it's like also a good example. I have like most of the record, but you know, all community is still very active. Wesh, mon gros kiki, ça va bien et toi? That was the hundo. I briefly caught your stream, but I was like so tired I had to sleep yesterday. Keeps flexing. Always. Made me want to die in game? That is understandable. That's rough. Maybe gone? No, not even close. Oh yeah. I'm bad. I almost triggered the cutscene. This is horrible. What did this start? Her kommer 1 Lucius. Peter for 30 seconds. Holy. Vi går og hører hva han vil. This conversation in Dark Souls-ish. Recently, there are people that say they're more willing to play if top runners do. Yeah, it really depends on the community. It's also like some other communities, like the community is more the people that are actually watching. It really depends which game you're watching. I remember watching Tomb Raider 2 streams from like Foodie and Crits who, like, they would both average like 100 to like 150 viewers. But then you look at the board, it's like less than 40 runs or less than 50 runs or something like that. It's like it feels like the game isn't that active because there's not that many runners, but there are a lot of people watching. I don't know, it's weird. But the HP community is, the viewership most people get, I think, is a pretty good reflection in general of how many runners we have. It's like not a big community, but it's not like, you know, super small either. It's like mid-sized.
Christian kom tilbake. Go for it. Nå husker jeg det. Jeg lot Tristan bli igjen i mytologisalen, og der er det planter som spiser padder. Jeg er professor McSnurp, Potter. Viserektor på Galtvort og husstyrer på Griffen. Jeg liker ikke at du Ja, det er noe. jager slik etter malfang. Men jeg må innrømme at du viser utrolig talent på sopeling. Vanligvis får ikke førsteklassinger spille rumpeldunk. Men i ditt tilfelle kan vi kanskje overse den regelen. Harry, Griffing spiller årets første rumpeldunk-kamp på ettermiddag mot det meget sterke smygarlaget. Vi ses. Yeah. I really don't even know if like the show is gonna attract that many people on Twitch, because it's like Legacy literally did the opposite. It just fucking tanked my numbers. Like, I could be wrong, but I feel like the TV show is literally gonna change like a fucking nothing to our like numbers or people watching. Harry, herover. Kom igjen. Jeg har noe å vise deg i hytta mi. Forresten, gratulerer med at du kom på rumpeldunklaget. That's fair, yeah. Det seg fort her på Galtvort. That's fair. Yeah, for sure. Velkommen til hjemmet mitt, Harry. Det er smått, men større enn bøttekottet ditt under trappa. Nå kan jeg vise deg hva det var jeg ville prate med deg om. Det er et drageegg, Harry. Men det må være en hemmelighet mellom oss og... Yeah, I really don't know how much people will talk about it. Følsomt stadium akkurat nå. Jeg But, kan ikke la det ligge igjen her alene. Men jeg trenger noe ildfrø for å gi det siste blaffet av hete, så det klekker. Harry, kan du hente Yeah. ildfrø til meg? We'll see. I don't think it's gonna really change much. Sorry. Du må ta med så mange ildfrø til meg som du kan finne. Men vær forsiktig. Yo, Beats, De thank you. spytter ild, Pretty good og luck. frøa er gloheite, Thank you så for la the dem kind føle word. før du plukker dem opp. Av sted med det. I don't know, I'll just play my game and whatever happens, happens. That was perfect. This might Flott, Harry. be really Du har close from goal. samlet inn alle de Ja. ildfrøa jeg trengte. Kom inn, kom inn. Bare husk å tørke deg på beina. Exactly true. Can I play with your PP as well? Of course. But yeah, no, I don't know. Not even like people. It might have been worse on Nexus chat, but it's not even like people really talked
much about the show. I think I had like 3 people total asking me, hey, have you watched the trailer? I was like, yeah, I thought it looked cool. And then the end of the discussion. Oh, let's go. Let's fucking go. Yo, Sandra, happy Easter. Thanks for the good luck. Så. Takk, Harry. Her, ta denne fløyta. Med denne kan du lure noen vesener i søvn. Best du gjør deg klar til rumpeldunk nå. Det blir nok en spennende kamp. Smygard er et sterkt lag, men jeg tenker du skal vise dem, hæ? My goal or no? I don't think so. I think my goal is way too cracked on this. Yeah, no. Pretty close though. 0.18. Yeah, I think that's good as well. If you ask people to not talk about it, unless they're stupid, they're gonna respect it. And it's also like, you know, it's only if you've really watched it, unless people have like conversation in the chat. But it's also, you know, people want to have your opinion on it. But if you haven't watched it, then you're not gonna have an opinion. Or, you know, not gonna talk about it. You don't even know like the story or anything, so. But yeah. Possibly. Yeah, possibly. I had some like really fucking stupid people doing that though. Like some people while I was playing Legacy, literally like their follow name was spoiling the end of the game. Like they would follow your channel with like the spoiler of what happens at the end of the game. And if you had follow alert turned off, they would literally just post one message in your chat. Hey, this is what happens at the end. Nothing else. So maybe there's gonna be that as well. So true, Sandra. Yeah, I don't get these people. Like, how the fuck do you have fun just like spoiling in the chat? I guess it depends on the reaction of the streamer, because me, I just don't give a shit about getting spoiled, so. Every time I was like, ah, that's how it ends, okay, cool. I'm just like gonna play the game, I don't really care. So the story in Legacy was like so shit. Anyways, that I didn't really care about getting spoiled. This is just so bullshit. It's not saving any time. Okay, okay. I won't tell you. Trykk på museknappen for å innsikte Lumos-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Lumos! The end of the game is just Harry eating too many beans and being people fucked. Utfordringsstjerne, jeg møter deg etterpå. Dies from a bean coma.
Oh, the worst outcome. Yippee. 07. 07. I think it's food. It's not food. I can do more runs. I'm not playing for half an hour to get like a mid 104 or whatever the fuck. Not happening. Yes, of course. I'm a good guy. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. It's just the most boring ending ever. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. It just gets worse and worse. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen? Tvi, Harry. Because, like, okay, the thing is, the nice part about Legacy is the part that, you know, focuses around the castle, which is the beginning of the game. But the later you go into the game, the more you, like, step away from actually, like, you know, the castle and, like, castle missions. And it's just, Oh my god, ancient magic. It's evil. It's just like the most like basic, like, just story ever. It's the most boring story ever. With like a fucking random ass villain. Really, like, the villain of the game in Legacy was like, okay, pick randomly out of like these 100 characters. Yes, this guy right here. Could have literally been anyone else. Yeah, I wouldn't spoil it, just in case, you know, someone still hasn't finished it, but yeah, just... Bruh. Anyways. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Literally, yeah. Like, you know, what I think is cool about these games, for example, is that you don't use spells on, you know, actual enemies directly. Like, sometimes you do, but most of the game is using spells on, like, the environment for puzzles. Like, it's not like your one is a fucking gun to just kill everyone. The legacy is you use your spell like sometime. Like, it's actually like the people
people like the trials the most because it's the ones that, you know, actually have like cool platformings where you use your spells. But even then, they like repeat the same shit over and over. It's just like spell to like pull some platform. There's some puzzles that are okay. Like even the final fight in this, it's the final boss fight. You don't use a spell to like murder him. Like, you know, as actually like casting on him. You use like the stuff that's around you. Like, unless you're casting on... I think literally in this game, and I could be wrong, but the only creature that you cast at are snails. There's not a single instance, I think, in the game at least, where you actually use your spell on an enemy. Like, you know, get rid of it. And Flipendo doesn't even kill the snails either, it just fucking stuns them. Yeah, my bad. I forgot. I love that game. So good. Machine gun. Pew 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 pew. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. In the 7th, I don't care, because you can clearly tell that they were not trying. It's just, okay, we gotta make some money. Pew pew pew. What works at the moment? Call of Duty? Okay. Let's do that. God dag, Harry Potter. Jeg nesten hodeløs Nick, husspøkelse på Griffing. Dette en ladespillbok. Når du trykker på den... Legacy, however, it was supposed to be, you know, something really good. It was the spell that killed people, it was described as extra special and such. And you have Avada Kedavra, but, you know, no one uses it unless you're a bad person. And books is also really different. Need to take some, you know, to change a lot of things in the book if you want the game to be actually good. And just look at like how much people like the first 3 games, which are the ones that are by far the, you know, like it's almost, they took like 3 parts of the book, like the key part, but there's like nothing really from the book. Apart from, you know, oh, it's Harry Potter, he has friends, and blah blah blah. The more they try to, you know, be close to the movie, just the worse it goes. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe I Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Vicky. Det ble mye snakk om innbruddet I Trollmannsbanken. How long you got? Men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og han skulle snart ha flytime med Madame Hopp. What are kids screaming outside, man? Jeg læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. 4-5. Oof. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser I fløyta. You wanna get some McDonald's when you're La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer.
Okay. Så pusser vi på litt høyde. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Sannelig tror jeg du har et medfødt talent for dette. Skal vi prøve med bevegning? Det blir bonuspoeng for resultatet. Perfekt resultat. That's 20 true. poeng til Griffin. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Duel? I don't even know what a duel is. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. In a rap form, okay. Hva var det? Oh shit, someone is late for work. Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Interesting. Du greier Oh wait, no, yeah, no, I know what you mean. Yeah, okay. Alohomora! I didn't know that was called like that in German. We call it different in French. Harry, hvis du snart er ferdig In med å Friends. forberede deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Alohomora! Alohomora for å åpne den. In French, I would just say, "Hey, I'd like a kebab in a galette." It's like that rap thing. We call it une galette. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter professor Pirvim, og i dag skal dere lære sveveformelen Vingardium. Nå skal dere utføre Vingardium Leviosa-utfordringen for å øve dere det korrekte Vingardium Leviosa-symbolet. Oh no. Trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. Wingardium Leviosa! Are you next to someone right now, or are you alone? Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Skal vi fortsette med undervise til du er ferdig? Lykke til, Potter. I'm smart. Very smart person. Wingardium Leviosa! Just watching her run on this side and I'm getting way too distracted. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Oh, it doesn't matter because this one fucking sucks anyways, because this trick is Wingardium amazing. Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Amazing. By yourself again. Try clipping the block. Harry's head is not strong enough.
Let's do some head exercise. This trick is shit. It's terrible. Unless you're trying to get like a really, really, really good time in this game, I wouldn't go for it. Because this only saved like 5 on the first try. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine True. Frank har noe å vise deg. Følg meg. I really only show like ultra beginner strat in that tutorial. It's literally just all baby strats. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan å komme rundt på Galtvort. Som første Cause Følg oss, så får du en topp. you know, this game has the bad reputation of being the hardest HP game to learn. So I wanted to make sure, you know, people didn't have an insanely difficult run to learn. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. I don't know. I kept things that I thought were really simple, but you know, you're still doing stuff. You're not doing a glitchless playthrough. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen og hopp over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Oh, bro, you are so cringe. Harry is a cringe guy. The cringiest. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan å komme rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der.
Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Unnskyld? Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Vipendo! Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Prøv igjen, Potter. Litt skuffende, men du prøvde deg i alle fall. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Åpne døra til å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting, for eksempel denne kjelen. Vel, Potter. Vipendo! I know that Belgium, as like a French person, is not seen as, you know, like a bad place to Utfordringsstjernene dine. Møter deg etterpå. live. But, like, you know, the French-speaking part. I don't know much about the Dutch-speaking part. This is, yeah. Just fat finger buttons, because you're smart. Vipendo! God dag, Harry Potter. Jeg er nesten Yeah. husspøkelse på Griffing. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill Literally, i menyen. Adjø! I want to say at least 90% of the community for HP is from Europe. Which is kind of crazy. Vipendo! Maybe not 90. 90 might be a bit of an exaggeration, but yeah. Vipendo! 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 Dette er en hagegnom, Potter. De liker å plage unge trollmenn. Vippa og brenne for å avslutte utfordringen. De er snare i vendingen og kan være til atskillig plage.
Nintendo! 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 Gratulerer, Potter. Du har bestått utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Så presser vi på litt høyt. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Sannelig tror jeg du har et talent for dette. Et bonuspoeng for toppresultatet. Skal vi prøve med bevegelige ringer? Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Fra nå av kan du drive flytrening når du vil. Det alternativet finner du i hovedmenyen. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Øvelse gjør mester, så prøv igjen. Jeg tror du må øve deg mer på egen hånd. Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne. Sure. Alohomora! Du greide det! Og nå kan du finne de 2 hemmelighetene i rommet her. Alohomora! Nintendo! Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Alohomora! Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Prøv bokhylla. That is kind of gross. Jeg heter professor Pirvimp, og i dag skal dere lære sveveformler. Vingardium. Nå skal dere utføre Vingardium Leviosa. But not unheard of. Legg merke til det korrekte Vingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå.
Does that work? Yeah, I thought so. Fint. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Jeg venter til du er ferdig. Lykke til, Potter. Fortsett å øve til formelen sitter. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Nintendo! Nintendo! Wingardium Leviosa! Fortsett å... Gratulerer, Potter. Du Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffin. Nå kan Bro, du where's gå- the door? Bare... Of course I got in the corner. Come on! 7-1 stream. Hei, Harry. Jeg heter Nilus Langballe. I will not smash my disc. Okay. It's food time. Actually, I might stay here. I think I will. Yeah, no, I'll stay here. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time. Monka. Etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg Let's have it in 1 runs. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre.
Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. I hate everything. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver. It's hard. Ikke alle hemmeligheter. That's the only reason. For eksempel, i It's hard. og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men Quite literally. tilbake var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Or like, Din første so, time something er you have a lot in this game med deg. is strats that literally anyone can pull off. No problem. But it's getting them consistent. Følg meg, Harry. Like a perfect example is there's a strat in Filth 1 where you clip on the wall Vis oss nå kommer rundt på Galtvort. and try to go to the next room. Så har du mye å lære. That strat saves Ser dere senere? 17 to 18 seconds, I Vet think, vi, Harry? which is a big time save for any percent. The issue is that you lose 10 seconds roughly per attempt, which means that you have to get that within 2 tries to, you know, Da begynner du nemlig å actually klatre. save time. You actually have to get that first try to save time of it. Samle alle bønnene du finner, og Literally. møtes i naborommet etterpå. And while a lot of people will be able to, you know, pull off this strat, fuck this strat. They'll be able to pull off this strat no problem within probably like a few tries. Like just getting that consistent first try every single time is what's hard. But yeah, no, the short answer is just the strats are difficult. Og trolldom. A lot of the strats you're watching are things that I spent like multiple hours practicing, and some people also just don't really want to invest that much time into Hemmeligheter er hyggelige. practicing. I morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Like that strat in Filch 1 that I just talked about, for example. Overall, I want to say I probably have like 30 hours. Timen med deg. Ikke kom for 30 sent. hours might be a lot. Din I første don't know. time er oppe i fjerde. Definitely more than 15 hours of practice into just that strat. Følg meg, Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank. And not that many people are willing to put that much time into just practice. Some people just want to play the game. Honestly, I wouldn't even say skill issue, I would say patient issue. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skole. Because technically, yes, it's just people are bad, they can't do this strat, but Vet vi, Harry? I think it's just most people just don't have the patience to actually put hours into one single strat. Vi skal lære deg å klatre. Løp Which is bokhylla very og fair. stopp. Da begynner du nemlig å klatre. And yeah. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet etterpå. 50 FPS against 60 FPS is not too bad, like PAL versus NTSC. But 25 FPS against 30 FPS is horrendous. Yeah, literally. Godt gjort.
Nå prøver vi å hoppe. And you know, there's gotta be some strats where people are like, I literally cannot do this. It's just too difficult for me, no matter how much time they put into it. But I really do think that like 95% of the strats in this game that people don't want to go for is just you have to put a fuck ton of time into practicing them, and not everyone wants to do that. It's just annoying. Like, it's something I told people very often. I'm not better, like, I don't have, like, superpowers in the HP game or anything. Literally, my only superpower that I have compared to most people is just, I have a lot of patience. It could have been good, but it wasn't. But, like, in comparison to some of the speedrunners out there that can literally just pull out records in like no times compared to other runners that put like a fuck ton of hours into them. Like those are actually, you know, crazy good. I'm just normal and I've put a lot of hours into my game. Exactly. I only slam the desk when it's level skip, because you shouldn't ever fail that trick. Oh, that's right, it's fucking hard, Sandra. I can't blame you. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Yeah, it's definitely... So far, I don't... well, there might be some I'm not thinking of. But all the strats I go for are strats that you can get consistent at. I think the worst one so far has been... the new Lumo strat. But everything else, other than super jumps, I've been able to get them, like, really consistent. Exactly. It's not nearly as bad as some games. Some games have like insane tricks that have such a low like success rate no matter how many hours you put into them. Which makes finishing runs just even worse. It's just that the tricks save so much. Like this game, I think, is like pretty good. It's like you have to put a lot of hours into the strats, but if you put the hours in, you will become consistent at stuff. Unironically, 7.1, I wouldn't say it's a good speedrun. It's still kinda eh. But it has some interesting stuff. And the game is actually mostly gameplay. There's really not that much downtime in that run. Mission 8. For hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galt vårt full av hemmeligheter, Harry. Så let bak. 7 Power 2. I don't mind that game too much, but it has so much downtime. It's insane. Og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der I steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe I 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. 7.1 is also just such a brutal game. Følg meg, Harry. Like, I literally told Cherv when he was doing his Octo, out of all the games, I think the one I'm the most scared of for you is actually 7.1. Which feels like, kinda, you know, it's not that long of a game if you look at the speedrun. But that game is so fucking brutal. Oh, did you not know, Tevin?
Trev did a blind octo, like a half blind Da octo. begynner du nemlig å klatre. Over He got like an bokylla 18 finner du hours. allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet. That game is brutal because if you die in some of the mission, you have to redo it entirely, which, like, you know, for the missions where you try to avoid getting hit, getting killed, or where you just try to kill people and avoid getting killed, you're just, Løp bort til yeah. kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. But yeah, he got like an 18 hours, and thankfully, like, we sort of scheduled it so that I could be there to like help him out during some of the games. Mainly for HP 4 and HP 5, so that you wouldn't get lost. Because HP 5 without a route, you are just completely cooked. But yeah, it actually took a lot longer than we all anticipated. I really just misjudged. That was the bad movement. I really misjudged how much you actually lose by just not knowing the games. It's crazy. Because in my head, I was like, he's gonna get somewhere around like a 15-hour time, maybe 16 hours. I thought he might get like sub 15 even. But it's just, I didn't realize not knowing the game just loses so much time. Even if you have someone like coaching you. But yeah. You got like 18 hours something, I think? I don't even want to know how long fucking Honda effect that would take. Casually. Kom gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med penneformelen. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Hva var det for slags form, Potter? Got to work? You got work to do? I don't have work to do. People have work to do to find new strats. Bro, come on! I just want to at least try the Flipendo strat, but I can't do that if I fail the fucking drawing twice. I hate drawing. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og It's literally you know, I thought that would be the worst game. And I was right. Because it's like, the problem is, all the other games, while, you know, you can die and stuff, it was mostly routing. But like 7.1, even if I tell you the route, I can't really help you much with... I can't tell you the position of like every single enemy. There are a lot of things that I can just explain you in chat because it's like stand at this specific spot or, you know. Whereas like HP4, it's just okay, go left here and go left here and go left here. With 7.1, I can tell you, hey, stand on this specific spot and use this spell with like this angle or like whatever. I would much rather take HP1 spell drawing into. Just fuck that shit. If you could put up a $1,000 for an HP1 bounty, what would you choose? I'm probably 80%, but okay, so here's the thing.
You're putting a bounty if you want people to beat your record so that you can beat it back. That's not the case for me. I just want to improve the game, which happens to be, you know, me beating my own time. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på Like, I don't need, like, outside motivation. den og prøve en gang til. Maybe I'll put it on glitchless, actually. It's a chill run. So people don't just absolutely hate themselves. Yeah, exactly. Velkommen til Galtvort høyere skole. It's also, you know, I would be a bit sad losing my HP1 record, not because, you know, not having the title anymore, but it's more because of the record doc that we have. Because I would lose my, like, 7 years ring, like almost 8, like we're getting close to 8, my 8 years record ring, if someone took the record. Which would make me a little bit sad. I would like to get to 10 years. After 10 years, that's fine. Someone can take it. That's alright. But wait until we get to 10 years. It's only like 2 more. 2 more years. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Sorteforsvarstimen? But yeah, those are kind of the reason why a $1,000 bounty to beat me would be... overall, I would still probably say any percent, just so that we get more runners. It would be cool to have, you know, if we get more runners, then we're gonna have more people looking at, you know, breaking the game. Exactly, true. You know, one of my motivation for beating a lot of the other HP records was because there were a few records that were older than my HP1 record ring. So I just wanted to beat all of them so that my HP1 A% rank would be the longest. That was my primary motivation for a lot of the, like, side grinds. That was my motivation for 3GB any percent too. That's why I grinded that game. I don't know. I would just say like any time save in general. Obviously there are like, you know, the big ones like full fire seed skip or broomstick wrong warp. If I had the money, I would literally just make a bounty for any kind of, like, you know, significant time save. I think I like the idea of giving, you know, depending on how much the trick saves, giving more money towards it. Like, I don't know, if a trick saves like just 1 second, then you get like, I don't know, $50 or something like that, or 40. I don't know. Because the thing is, if I tell people, because for example, broomstick wrong warp, while it is a theory, it's so unlikely to be a thing. I would rather just have people look for time saves in general. Because otherwise people are just gonna look for that specific trick, possibly never get it, and then move on. Couldn't stand the chat. No. It's still on, which is kind of crazy. But it's still going on. I'm just so fucking cringe, bro. No one beat it.
There are 3 people at the moment that are like pretty close from beating it. But yeah, didn't happen yet. There's Karin who can steal the 120 record. Literally 2 seconds off. Benji and Ouija who can get 70. And Ouija again who can get 16. Actually, there was one guy who had some potential to get 0 star as well, I think. But he was still pretty far off, I think. I feel like Ouija hasn't streamed in a while. Like, let me check. 27th of March. He was building a PC. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Yeah, no, I feel like if someone took the bounty, I probably would have heard about it. Let's see. Let's just go on the SM64 speedrunning page. Oh wait, shit! Pietrek actually did beat iMac by a pretty good one too. He got a 15. Damn. 10-ish seconds. Was he streaming? Or was it offline? No, I think it was offline. It took him about 21 hours. Alright. IMAX got a challenge there now. Let's see. And Switcher still has all of them. Like, Switcher has all of them by a good margin too. Except, well, yeah. 20 stars like the closest. It's crazy. The bounty's been announced for over a month. And it's still just not moving. Person's gonna get fucking rich. Whoever actually wins the bounty. Alright, see you later, Zilla. Thank you for the good luck. Let me check. Did it get to 10k? Or did they stop it? Oh my god, they actually didn't stop it. The bounty is at 11k. Holy. Whoever wins gets 11k. That is crazy. What a gamer. Did iMac already say he was gonna play it, or? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg 11k is fucking crazy. rektor her. Galtvort It's been at work for enough. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg.
Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Announcements, sir. The fuck? What happened? Sure. Is it like some N-word type of shit or? Worse, Jesus Christ. That must have been really bad. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Okay. Aldous Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry. Oh wait, that's on the HP Discord, right? I can see deleted Ikke message. alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg No, feil vei og snublet wasn't over there. et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje på If it was tournament Discord, med never mind. deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet.
On the PC Discord. I think. Or on most HP Discord, actually. For hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galt vårt full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Monka? I'm watching Demon playing Twilight Princess any person. Som førsteklassing har du mye å lære. And your mom. Får du en topphemmelig skoletime. Sorry. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktsbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Vipendo! Ikke verst, Potter. 5 poeng til Griffin. Og så du, Potter. Prøv igjen. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet på, Potter. Señora, no me gusta. ¿Dónde está? 102 está muerto. Yo soy no bueno runner. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette... Yo tengo no 102. Prøv det på den
You got the Bellatrix flashback, oh no. Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Den, Potter. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. It's just Mr. Glorious of Road is stealing all my hair. Vipendo! I'm crying in HV1! Velkommen til Galtvort høyskole, og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i sortforsvarstimen? Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Gameplay. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. He's back. Spanish Harzuka está muerto. That's fucked. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen... Too bad the first super jump was Her har du trolldom, shit. Det er vel fortjent. Ah, nice. That fucking double edge grab. I'm a lucky person. Thank you. Er det ikke den berømte Right Harry Potter? today. Jeg er Draco Malfoy. Thanks to RNG being Til å vise litt respekt. okay. Dette er mine venner Pretty fra good. Smygard. Krabben Oh og no, Gurgel. Bix. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både You have to do them online at the very least, so that you can ignore 90% of it, or is it in person? Potter. Kom, gutter. Vi går. Jeg er professor Krengle.
I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. RNG. Let's go. Hi, Hamas. Potter, du må virkelig øve deg. 5 poeng til Griffing. Prøv å gjøre det fortere denne gangen, Potter. Ah! I need to stop watching streams on this. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet, Potter. Not good, no. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Work. I'll just play that song while Nick is here. Work. Sometimes it just gets slowed down because the game is broken. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Vel den, Potter. Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Nice. This is really good. Vipendo! God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn lagrespill fra menyen. Adjø! Vipendo! Vipendo! You must have been really unlucky then, because especially in the last like few months, I've been getting it so often. Like normally, it's not like insanely rare, but it's definitely not that common to get it. I've been getting it like, I want to say almost like 40% of the time I make it into Flipendo, which is a lot. You can also get sped up music. But that one is actually insanely rare. I've had it a few times in Quidditch. It tends to happen more in Quidditch for some reason. And Flipendo, I've had it once. And that was like, I think 7 years ago. Literally in 7 years, I've only had sped up Flipendo once. Just crazy. The amount of time I've been playing that game. 5 poeng til Griffing, men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgott. No, it's insane rare. I think I have a video uploaded on my channel. On my another channel. Jeg er læreren deres, Madam Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene.
Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Skal vi prøve med bevegning? Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn i første bevegelsen, og slipp deretter knappen. Bro, hva er en mousehawk? Alohomora! Jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Og hva var det du hadde tenkt til å åpne med det? Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Du greide det! Og nå kan du finne de 2 hemmelighetene i rommet her. Alohomora! Stupendo! I thought that was too early. Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Bruk Alohomora for å åpne den. I shouldn't buffer. Fuck. I'm just gonna yell out. Oh no, this time. Alohomora! Alohomora! Nice. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i... Tiring, but okay. Hei, Harry.
Husker du meg? Ronny You're Wiltersen? gonna get this stressful Kjempeflott, week har noe å vise deg. in Følg like meg. 3 days. Følg meg, Harry. The afternoon shifts are okay, they're pretty quiet. It's the morning shifts that are rough. Rundt på gallet vårt. You have to Når be du really først har lært fast. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Books allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møt oss i naborommet etterpå. How to use this strat. Problem is, at my work, a lot of it is auto-scrolling. I have to wait for people. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Only so much you can optimize on an auto-scroller. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. I'll use the bathroom real quick. Be back.
It's not an office job though. It's also not a factory job. It's I work at a retirement home with old people. Yeah, the having to wait for people is when you put someone on the toilet and you can't really do anything until they're done. And most of it, to be honest, relies on how fast you know you dress up people and stuff. But yeah. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full It's a av bit hemmeligheter, Harry. of Så a let stressful bak hver dør. job. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Pretty much. Med deg. Ikke kom for sent. Din første Like, time er oppe i fjerde and there are people that literally can't even move, Hei, Harry. and their brains are fucked. They have some like illness, I don't know. So some people, I'll do Følg meg. something as simple as just like, you know, removing their socks. Hei, Harry. Because they can eat alone, they can walk alone, they can go to the toilet alone. Så har du mye å lære. Some people, you have to do literally everything. You put them on the toilet, you change their diapers, you put them in bed, you dress them, blah 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 blah. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. I wanted to reset. I'm gonna party in the stream I'm watching. I was watching. It's not on anymore. Oh, Benji is doing runs. There are a lot of people doing cool things right now. Oh, wow. Damn. And the one I work at is doing, well, we mostly don't have enough people working. But it's not doing bad, I think. Alright, I will watch this on the side. Good. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. I don't even know if Er oppe i fjerde etasje på there might be some Taco Bells in Germany. I'm wondering if it's just an American thing. I have never seen any Taco Bell in Europe. Frank har noe å vise deg. It might just be in the US. Følg
Yeah, but door dashing in the US, you're gonna lose so much fucking money because of Vi kan tipping. vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. It's just not a good idea. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. That's annoying, just like my fucking runs right now. I hate cocaine. I hate cocaine! So annoying. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort Yeah, that's the only thing I cook. Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. Or For FFKP. eksempel, i morges gikk jeg feil vei. That's also pretty good. Over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Wasn't sure if I set up Første time er opp that i fjerde etasje. slider. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. What I'm saying, but everyone wanted like, yeah, I'm just putting cheese in my rice. They were like, ew, what the fuck are you doing? Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. It's good. I don't know. I was as surprised as you right now. When people were like weird about it. I thought it was like more than fine to put like cheese in the rice. But everyone was like, what the fuck are you doing with food, man? I just wanna... Yeah. Yeah. I mean, in my case, I literally only eat cheese or rice with cheese. Which might be why people found it weird. For hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i steden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry.
vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Oh man, I don't wanna. Yeah, 2 second lost. Nå prøver vi å hoppe. Basically, I'm Løp gonna bort til kanten, time this trykk på trick hoppknappen, save. Da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Oh, bro, I'm not having fun with this when I'm stuck in fucking Takk, Harry. tutorial. De hadde ikke greid uten deg. It's not fun. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildflammer der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Yeah. Hei, Harry. I think external hard drives are not too expensive, right? Vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Takk.
Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør Japp. ikke å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. I don't know. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. I really don't need that much storage too. It's just I have one SSD, 1,000 terabyte. 1,000 terabyte. Yes, that's smart. 1 terabyte. I was thinking 1,000 gigabytes and at the terabyte at the same time. SSD 1 terabyte and 1 regular hard drive 2 terabytes. Can you even find an SSD that's like 1,000 terabyte? That would be amazing. Glimrende! Nå kan du gå løs på en Nintendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Yeah, that's pretty good. Trykk på museknappen. And I guess if you're doing a lot of like video editing and adding like a bunch of effects that take a fuck ton of storage and you have to keep all those videos, then I see why you would need a lot of storage. It's not the case for me. Does that really exist? 1,000 terabyte? That's crazy. I was mostly saying that as a joke, but damn. Like I've had this PC for like as a scam, okay. But it was actually like that. Generally, there were some existed. But, you know, I mean, I've had this PC with the same components for the past like 5 to 6 years now. I've never upgraded anything other than my CPU. And the only reason I upgraded my CPUs was so that I could have faster loading times in the HP games. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet literally it. samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill I paid like $300 to $400 just to save a couple seconds in HP3. That's mostly the game that's affected by that. That's a risk, okay. Yeah, no, I don't know. I am absolutely fine with 1,000 terabyte. I get 1 terabyte. For an SSD. I really don't need more than that. True. When do we stop forgetting to install it? At some point. Dette er en hagegnom, Potter. De liker å plage unge trollmenn. Vipp ham og brenne for å avslutte utfordringen. De er snare i vendingen og kan være til atskillig plage.
Gratulerer, Potter. Du har bestått utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing. Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Så plusser vi på litt høyde. Godt levert, Potter. Disse ringene burde være en utfordring for deg. Sannelig tror jeg du har et medfødt talent for dette. Skal vi prøve med bevegelig? Yeah, I just... Jo, merci Lemma. Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Fra nå av kan du drive flytrening når du vil. Det alternativet finner du i hovedmenyen. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. I'm just bad at the video game mode. Harry, men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Whoa! Oh my god, a 10-stream strike. What a Nå gamer. kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Du greide det! Og nå kan du finne de 2 hemmelighetene i rommet her. Alohomora! Nintendo! Almost fell again. Harry, hvis du snart er ferdig med å beundre deg selv, ta en titt på denne magiske kista. Alohomora! Alohomora for å åpne den. Alohomora! Prøv bokhylla. I had a feeling I entered too early. Yeah, but... Velkommen om. Nå
Nå skal dere utføre Wingardium Leviosa-utfordringen. Legg merke til det korrekte Wingardium Leviosa-symbolet. Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå. Really? Wow. Well, that was fun. Nå kan du gå og samle utfordringsstjerner. Jeg venter til du er ferdig. Lykke til, Potter. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! That's cooked. Vipendo! Vipendo! Wingardium Leviosa! Bare fortsett, Potter. Dette greier du. Of the backward slide. I have to reload another file. Otherwise, it won't work. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. I'm getting confused with the other move now. Takk, Harry.
Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Nei, ikke slik, Potter. Dette greier du, Potter. Prøv igjen. Vipendo! Ikke verst, Potter. 5 poeng til Griffing. Prøv igjen, Potter. Litt skuffende, men du prøvde deg i alle fall. Glimrende! Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv på den tønna. Vipendo! Okay. Velkommen til Galtvort høyskole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss for den topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå.
Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Oi. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Vipendo! Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Og så du, Potter. Prøv igjen. Nei, ikke slik, Potter. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. This garbage run. Vipendo! Vipendo! God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også bruke Vipendo-formelen mot denne blokken. Adjø! Vipendo! No, no, no.
Can I just stop playing like shit, man? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Biltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du et trollmannskort. Det er vel fortjent. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Vipendo! Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Og så du, Potter. Prøv igjen. Nei, ikke slik, Potter. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk
på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp-knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Wow. Oh, nice. Look at my killie. Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle That's a good one. ting. For eksempel denne kjelen. Vel den, Potter. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Vipendo! 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 God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløs Nick, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagre spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra hovedmenyen. Adjø! Bruk Vipendo-formelen mot denne blokken for å Enjoy lunch? veien. Vipendo! Vipendo! Highly suboptimal? Bro, just watch me. Credits warp. Look, boom, Lumos warp. Crazy. Dude. Good to know that all my runs would have died in Lumos. Also, Mantis. This thing that like Cody mentioned of like, you know, there's the trigger to fail the blah 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 on top of Quidditch and enter Lumos on top of Quidditch 1. I checked, the triggers are not active. Or like Harry cannot hit them. So even if we could like clip through the ceiling or whatever, I don't even think that would be useful. Like, I'm pretty sure they're just all tied to the cutscene. Okay. So I don't know why Coney mentioned it as in like... Maybe I misread it. But the way he said it felt like it was a... Oh. It's gonna, you know, if the wall wasn't there, if we could read the... reach the trigger, would be gaming.
Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der isteden. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Surely they must have left a secret trigger that warps you to Voldemort way Vi before. kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galfort. Som førsteklassing har du mye å lære. It's there, yeah, but I mean the whole point is that, you know, you can interact with it. Literally nothing can interact with it. Because I think Cody, I'm pretty sure the way you posted it in the Discord is like if we had a frog that could fly there, it would work, which it just wouldn't. Vi skal lære deg å klatre. Because I'm pretty sure if Harry cannot hit the trigger, then nothing can. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. With cons. Løp bort til kanten og trykk på Okay. hoppeknappen, da hopper du over. Okay. Hvis du faller ned, kan du Without klatre opp og prøve en cheats. gang til. Huh? Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og Yeah, møter but deg. good some commands are not cheating. Sorry. Anyways. I wanna reset. Okay, I guess I'll post them with the message. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Oh, also, first ever sub 101 birdie. Så le I just bak hver realized. dør. Men husk, Took me a bit ikke to alle hemmeligheter er for hemmelige. my brain to For realize. eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg Honestly, flokk I ildkrabber der think isteden. Opp trappa og opp til timen with med like deg. adding Ikke kom all for the sent. absolute degen strats that you could think of, I think we're actually getting a bit close to 101 being Hei, Harry. Husker du meg? actually Ronny doable. Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg.
if you're like literally going for all the dumb shit. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på golfkort. Excluding probably bridge skip and flipendo. Den topphemmelige skoletime. Because that one is just Ser still dere senere i Svarteforsvarstimen. insanely dumb. Dit vi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Like, there's 2 seconds in filch 1 to kick jump skip. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet. Voldemort might have 2. Not sure. Not sure. My god, I'm not sure how good my Voldemort goal is. It's 3 seconds to a first try block flip in Dungeon 8. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss Actually, a i bit naborommet. less. I think my gold Ta en has it. snarvei og møte deg der. Uh, 3 to 4 in Wingardium if I go for the super jump. Plus 2 if you go for the other dumb shit. So there's like 5 there. 5, 7, 8. What else? Takk, Harry. Vi hadde ikke greid det uten deg. Let me think. 4. Let's say 3 here. That's even a bit. Let's say 2. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galt vårt full 10, 11 there, probably. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av 11. sjokoladeflasker. Let's say Men da jeg kom 12 with tilbake, Devil's Snare, var but det Devil's Snare en is stor stupid. flokk ildkrabber der i steden. Opp trappa og opp. Is there anything else I'm missing? Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. I think that's it. Brødrene mine Fred og Frank har kommet deg. Følg meg. So theoretically, some of us can go down by 12 more seconds. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på golfkort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topp. I guess if you just start going for a lot of stupid shit, Dit vi, and you Harry. get an absolutely perfect run, this might be like barely doable. I don't know. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla I don't finner know. du en av Bertram Butts allsmaktbønner. Samle alle bønnene du finner, og møtes i naborommet. Another 20-second time save would definitely help. Godt gjort. Nå prøver Ideally vi å something not too hard. løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. I think that's Møt oss i naborommet. 3 Du tar AF. en snarvei og møter deg der. Oh, man.
Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det er vel fortjent. Å nei, er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Nintendo-formelen. Følg med tryllestaven min nå, og etterpå trykker du på museknappen og gjentar bevegelsen. Nintendo! Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Og enda en gang, Potter. Få se hva du kan prestere. Det var ikke akkurat den formen jeg hadde ventet på, Potter. Glimrende! Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formelen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Nintendo! Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen og bryte den på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Nintendo! Nintendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Nintendo! Nintendo! God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløse Nick, husspøkelse og Griffing. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan også laste inn et lagret spill fra... Adjø! Nintendo! Nintendo! Bro, just... Oh, this is so fucking annoying. Nintendo! Wait, reload. Thank you. Nintendo! 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 I did not just do that, bro. There's no way I just did that. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den... There's no way I just did that.
Bro, the game ate my input. Like, literally. I had to press jump twice. Because, like... Wait, no, it doesn't work because I jumped early. What can I say? My keyboard input a jump, like, too early. Like, normally, I have to press the, like, key harder. But, like, my spacebar bugged. And it barely required any, you know, force to press it. It's like, my keyboard is broken, I think, man. Connie answer? No. Alfred broke. Literally. Yeah, Matthias, thank you for the good luck. Okay. Alright, the save got reloaded, so I have to load another save. This is such a weird thing that you can replace the save file you're currently on. As long as you haven't reloaded your save. But if your save gets reloaded at any point, then you can't. You have to load another save. Five meters behind you. It's like a meter and a half, I would say. Aww. Very sad evening. Indeed. Alright. Again, nay. There are still several runs to reset to. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg er Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort er full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter er hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time er oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. I really need to redo a splice on my best video though. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i svarteforsvarstimen. Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønner du finner og møtes i naborommet. And it's so hard to care when the run already sucks after the first like fucking 5 seconds of actual gameplay. Oh.
I only clip on this side? Yeah, just can't clip at all. Never mind. Shouldn't be doable to clip on this side as well. What the fuck? Oh, here's my answer. Guys, I think intro skill doesn't help against skill issue. I thought it did, but it doesn't. Velkommen til Galtvort høyere skole. I was lied Og Trollom. to. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry. Så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, tvi, Harry. Guys, I think I'm bad at the game Du I'm skal lære deg å playing. klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. I want to do some things in game to ease my pain. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det vel fortjent. Å nei, det ikke den berømte Harry Potter? Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette mine venner Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Vipendo! Brukbart, men jeg tror nok du kan prestere noe bedre. 5 poeng til Griffing. Og enda en gang, Potter. Få se hva du kan prestere.
Nei, ikke slik, Potter. Glimrende. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer på formen. Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Vipendo! Åpne døra. Cause I Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Vel den, Potter. Vipendo! Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. This is not gonna work. I said nothing. It just sucks. God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløs enikk. Husspøkelse på Griffing. Dette er en lagret spillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan bruke Vipendo-formelen mot denne blokken. Adjø! Vipendo! Vipendo! Oh my god, bro. School, it's fine. It's fine, it's fine. I just landed. I just lost half a second. I shouldn't get mad. It's okay. Vipendo! Only half a second. Why do you get mad about half a second, bro? Yes. Thanks to good RNG and a nice super jumpo. Did you answer my message that I posted on HP1 right away? I didn't check. I don't know if I was stupid or not. De er snare i vendingen og kan være en atskillig plage. Vipendo! 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 Gratulerer, Yep. Potter. Du har bestått utfordringen. The last one I don't know. The last one is either 4 or 3. Because English 100% on the last voice line has 4 different lines. Same for Hello Mora. The very last voice lines has 4 different outcomes. But I think the original only has 3. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke From, tid like, til å dvele ved very det. old Harry memories. og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Like when we time languages. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Og så plusser vi på litt høyde.
prøve med bevegelig. It was actually like really fucking good until I decided to be not good. Ah, fuck. Perfekt resultat. 20 poeng til Griffing. Vel, det alternativet finner du i hovedmenyen. Yeah, Voldemort, I probably didn't find it, but Adjø med deg, Potter. it's not. I'm not saying like disabled or anything. I'm just saying like that one trigger is like tied to the cutscene rather than, because you know not every cutscene works the same. It's just the one at the end of the one for Fire Seed inside the HUD. This is gonna lose my fucking mind. It's fucking. This is the one that's for Fire Seed. The one for Fire Seed in every spell challenge aside from Flipendo happens to be coded slightly different. Or not coded, but you know, the player can hit it. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. So the one in Voldemort, are we sure it works? 'Cause, I mean, maybe I couldn't find it because it was out of bounds, but... Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje på... But even if it's, you know, if it's out of bounds, then we're definitely not gonna get it. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer Okay. inn på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. And yeah, the one in Felch 1, I did not find it. I did see a trigger that was at the bottom of the tower, but that one just uncloaks you. It was also a cutscene trigger. And there was one at the top of the tower, which that one just triggers the cutscene at the top of the tower. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. I just went there Vi tar en snarvei og møter deg der. with Ghost. I don't even know if I got the correct one. Might have been the one that I missed. Takk, Harry. Vi trenger bønnene til noen eksperimenter. Her har du trollmannskort. Det vel fortjent.
Harry Potter! Jeg er Draco Malfang. Du gjør lurt i å vise litt respekt. Dette er mine venner fra Smygard, Krabbe og Gurgel. Selvsagt blir det vi smygardinger som vinner både huspokalen og rumpeldunk-pokalen. Best at du ikke kommer i veien for oss, Potter. Kom, gutter, vi går. Jeg er professor Krengle. I dag skal vi lære å beskytte oss mot svarte kunster med Vipendo-formelen. Dette er symbolet for Vipendo-formelen. Hold nå museknappen inne. Gjør den samme bevegelsen, og slipp knappen etterpå. Right. And the cutscene still works at least. Nok så vaklende, Potter. Du må virkelig øve deg. 5 poeng til Griffing. Prøv å gjøre det fortere denne gangen, Potter. Just chilling. Litt skuffende, men du prøvde deg i alle fall. It's actually, when I fail spell drawing and it spawns, it's actually nice, because then I can blame failing the spell drawing on the ghost. Nå kan du gå løs på en Vipendo-utfordring og øve deg mer. How is that even gonna work? Følg meg, Potter. Trykk på museknappen for å innsikte Vipendo-formelen, og slipp knappen for å sette formelen i verk. Prøv det på den tønna. Vipendo! Åpne døra ved å bruke Vipendo-formelen på bryteren på veggen. Vipendo virker på alle mulige slags ting. For eksempel denne kjelen. Velg den, Potter. Vipendo! Godt levert. Nå kan du gå og samle utfordringsstjernene dine. Jeg møter deg etterpå. Vipendo! Vipendo! God dag, Harry Potter. Jeg er nesten hodeløs enikk, husspøkelse på Griffing. Dette er en lagrespillbok. Når du trykker på den, blir spillet automatisk lagret. Hvis du besvimer, starter spillet opp igjen fra det samme stedet. Du kan bruke Vipendo-formelen mot denne blokken for adjø. Vipendo! 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 Dette er en hagegnom, Potter. De liker å plage unge trollmenn. Vipp ham og brenne for å avslutte utfordringen. De er snare i vendingen og kan være til atskillig plage. Vipendo! 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 Gratulerer, Potter. Du har bestått utfordringen. Du har samlet de nødvendige utfordringsstjernene. 5 poeng til Griffing.
Men nå må du komme deg til limetreninga. Oppe i Griffingstua igjen snakket Harry, Ronny og Hermine om de første spennende dagene på Galtvort. Det ble mye snakk om innbruddet i Trollmannsbanken Flirgodt, men det ble ikke mye tid til å dvele ved det, for Harry og vennene hans skulle snart ha flytime med Madame Hopp. Jeg er læreren deres, Madame Hopp. I første time skal vi lære å fly gjennom disse magiske ringene. Styr sopelimen med piltastene. Med fortere og saktere tastene kan du justere flyhastigheten. Klar, Potter? Altså, når jeg blåser i fløyta. Godt levert, Potter. La oss nå se hvor godt du greier det med mindre ringer. Så plusser vi på litt mer. Disse ringene burde være en utfordring for deg. For dette. Skal vi prøve med bevegelige ringer? This is the fucking girl. Perfekt resultat. Another one that would have been good, but Point no, til because I suck. It's great. Fantastic. Men nå skal du straks ha formeltime. Adjø med deg, Potter. Whatever, just get me out of here. Du er tidlig ute til timen, Harry. Men jeg skal lære deg en ny formel jeg har lært meg på egen hånd. Den formelen jeg har lært, heter Alohomora. Den åpner alt som er låst med magi, men ikke finn på noe tull med den. Dette er symbolet for Alohomora. Når jeg stopper, trykk museknappen inn og følg den samme bevegelsen, og slipp deretter knappen. Alohomora! Det var bra, men jeg vet du kan gjøre det enda bedre. Kjempeflott, Harry! Den formelen der er jeg sikker på at professor Pirvim ville ha gitt deg 5 poeng for. Nå begynner du å få taket på det. Hva var det? Nå kan du prøve på Alohomora. Vi har fremdeles noen minutter igjen før formeltimen. Døra foran deg er låst med magi. Bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Du greide det! Og nå kan du finne ut hva hemmeligheten i rommet her. Alohomora! Nintendo! Harry, Alohomora! bruk Alohomora for å åpne den. Alohomora! Prøv bokhylla. The feeling. Velkommen, unge trollmenn. Jeg heter professor Pirvim. Prøv bokhylla. There's just no way that myth is... Når jeg stopper, trykk inn museknappen og følg den samme bevegelsen. Slipp knappen etterpå.
Why did you wait? Because Hermione got stuck on the wall. So I had to wait longer. Because I hit the door too early, so she started turning too early. Velkommen til No, it's known. It's just if you're doing the bumpless strat and hit the door in the next room too early, then she starts walking towards the door earlier. She doesn't go through the door, but she tries to... She turns directly in the wall. And she teleport. She either gets delayed. She gets to the class delayed, or she has to teleport in front of the class. Yo, thank you, Fawn. Best run for real, for real. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Especially when I can get in new runs. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galfort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen. Tvi, tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet etterpå. Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Wait, what was that in Hungarian? Agushigadra. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og I forgot what that means. If it means bless you or greetings. I love missing beans. Was it C. Vesha that was hello or greetings? I keep forgetting. The fuck? You're welcome, bro. You jump, and as long as you hold single back while landing, you get backwalk and aim. So, are you talking about this? Best language teacher. Get backwalk in the first place? That's fast though. Possibly. But, I mean... The issue with this is I don't think it's very useful. Because... Okay, for example... This. Shit. Like, the reason I don't think it's gonna save any time is, for example, this, the whole reason why, like, this strat is good is because, you know, you're gaining distance like this.
And the cutscene triggers when you're in the air, which there are like a lot more scenarios like this. But if you're doing something like this, then you're just fucked. Because like here it's fine, I get sniped to the ground, but I got my back walk before, but with this I can't really get my back walk in. Maybe? Because like, does it? I don't think it's really that much different than just doing this. Like, wait, let's try this. Maybe it is. Yeah, I guess it does stop your forward momentum completely. Yeah, this might actually be good. Wait, slow? How do you do it faster than this? Yeah, no, that's actually pretty fast then. Sorry, man, okay. Yeah, no, I guess, like, for example, this... Okay. This is probably a good one. Oh, this is gonna be annoying. Now I have to, like, figure out the fucking timing for my jump on, like, every single... fucking spot now. I don't want to do that. Coney, come on, why the fuck did you do that? Okay, let me just check. Yeah. Okay. Oops. That was pretty fast. Speilbildet I speilet mørkt. Okay, now a regular one. I was not recording. That was pretty fast. Let's see how many frames I saved of this. I was too lazy to test it. Yeah, it's a tiny optimization. That might save a few frames here and there. I'm timing roughly how much I saved with that one. It's because you can instantly backwalk as you're landing from a jump, but if you're trying to backwalk from a standstill, it takes a little bit longer. You have to like actually delay it a little bit. Okay, that's first frame. Yeah, that was a really good one. First frame of the black bar. 2.050. That's a good one.
Oh, damn. That's not bad. 0.2. I think. I thought it was literally just gonna be a couple frames and nothing else. Let me see that I did that properly. Yeah, this is the first frame of the black bars. Because that's 0.2, but that's 0.2 on like multiple cutscenes. And let's double check this one that I stopped it correctly. Yeah, so the first one, possibly it could have been a bit faster, but I did it like really fucking fast. 2.050 and then new tech is 1.8 850. So yeah, saved exactly 0.2. Okay, how many places can you use that in? Let me think. Incendio, technically you could, but now that we don't really, you know, we boost now, it's kind of irrelevant. Yeah, no, same. I was expecting it to be like 1 or 2 frame. 0.2 is solid. There are a lot of like tiny cutscenes in Filch 2. And okay. There's technically I don't have a quick warp. There's this one, but this one is awkward because it's a delayed cutscene. It doesn't trigger instantly. Actually, no. Now that I think about it, that one might be perfect for that. As long as I find a good visual cue. Yeah, yeah, I literally just realized. I think I have a save state for this, but I don't remember which one it is. Nå skal dere ikke slippe unna meg, forbaskede små rotter. Like right next to a lamb that triggers. So can I do this? No, it's too late. Before the doorway maybe? That's also too late. Did that switch to a forward? I like this one too much, not gonna lie. So fine. So fine. Does that still work? Damn. I thought that was gonna fail too.
Okay, so I guess just like right next to the lamp. It's pretty good. I might stick to like regular, especially when I'm like that late in the run, because it's kind of like since this one is delayed, it's a bit risky. I don't know. We'll see. Okay. Field one is a bunch, but I don't think it's gonna be useful anywhere. Tower could be useful. Cause like switch no, we're on top of the bookcase. All the other switches we can't really jump. Like the switch upstairs, no, because if you jump, you're too close to the switch. The switch bottom, you're already standing. The switch top, same, it's the archway, it sucks. So yeah, I think it's literally just tower for this play. I wanted it. Gonna be not the best. Med Norbert trygt innpakket. Oh, nice. That worked, that worked. Damn, that still kept it, that's crazy. Yeah, that's a pretty good like visual. It's like pretty much the moment you land, you do a jump and a back walk, and that's enough to like keep it here. I mean, again, it's the same thing here. Like, yes, it's nice, but do you want to risk that? Because this backwalk here saves 9 seconds. And like the other one saves 4. That's like actually risky to go for that. Well, there might be others. Fluffy, you can't do it because you got the like shit that prevents you from jumping. So yeah, there's the one in Filch 2. There's the mirror. Can you make it work? The door right before last room of this. No, you're grounded. No bunnies. 1 second. Aim smart. Honestly, for this one, it might just be
Might just be better to you get close to the door. And just do this. Because that's basically the same effect. Herfra der. I keep forgetting to mix it states. Fru Hansen. Jeg kunne bare Although, hørt skritt her inne, men kom så går vi og sjekker biblioteket, lille skatt. I'm not entirely sure because there's also this thing of like that I try to do of because you have to turn, right? So I usually try to cast a bit early because if you walk and then cast, you're gonna kill all your acceleration. But I guess you kill all your acceleration anyways because usually I try to cast from here right as I land so that my acceleration doesn't get stopped. But yeah, you gotta stop like this anyway, so it's definitely faster to just go in front of the door. Yeah, sick if I do that too. Yeah, no, that's definitely better to do it that way, I think. That one might save a bit more than 0.2, I think. Uh... 264. Den eneste du... Oops. .3-ish? It's timed manually, so it's not super accurate, but... Okay... this one... Fringe doesn't matter, elevator also technically doesn't matter. Because you're just trying to make it on the cycle. So that's tower, second one, mirror, this one. Is there anything else? Lumos doesn't have anything. Oh, there is something else. I forgot. Potions. The very first one. Or the second one. How awkward is this drum? It really does. Yeah, this is fast. You lose like nearly no speed with this. So this one is fine to go for, I think. Try to not get the slow jump bullshit like this. Maybe. I feel like he would bonk. Yeah. Or, oh wait, are you talking from like this thing here? The problem is it's like a downward slope, so it's gonna kill your jump. Actually not. Wait, oh, it's only if you jump here. I guess it's about the same result. I got my back walk, but yeah, it definitely did. That was a bit slow.
good though. Det der må være askrot. Okay. True, actually true. I'm saving those couple units. Double time save. Okay, is there anything? Let's do from start of the run. Flipping don't know. I think the first backwalk we do in the run is literally Incendio. Right? Is there anything else? Flipping don't know. Broomstick, no. I guess time save for glitchless since entering the classes. 1 second faster backwalk. We don't want to do that. Tutorial intro? The backwalk? Yeah, but like, you know, the actual, you know. Anyways. Okay, yeah, no. So first one is Incendio, which if you're not doing the boost is faster. But I do the boost, not faster. Then fire seed, nothing. Lumos, nothing. You're not triggering anything. Or you're backwalking right after, so it doesn't help. So yeah, that one. Is there anything else in dungeons? I don't think so. No, everything else is, yeah. Troll, no, and then it's already Filch. So there's gonna be 5 of them, I think. Potion A. Potion A Tower, second cutscene in Filch 2. Mirror. Enter the last room. I think that's it. With 1 saving 0.3 instead of 0.2. So yeah, you save like possibly a full second if you do all of them properly. Good time save. You save 0.2, assuming you do it absolutely perfect. Do I care? Not at the moment. I think I'll practice that tomorrow. But Nikki is gonna come in not too long, so I'll just do a very quick attempt before we gotta go. I actually only have time for like 1. I would say so. A second is pretty solid. Especially when it's a free second. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Like, the main issue is I don't know if I'll go for all of these, because like, okay, the one in Snape is fine. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. True. For eksempel, The one in Snape is fine. feil vei og snublet over et rom Men da jeg kom tilbake, and I guess the one in Filch 2 is also fine, like the entering the last room. But the other 2 are risky. kom for sent. Din første time oppe I fjerde. Because if you fail it, Av sted med deg. the tower, you lose 9 seconds if you fail it. Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. And second room in Filch 2, you lose 4. I guess Mirror is also not that risky. The backwalk is 2 seconds. Ser dere senere I Svarteforskning? Yeah, it can be used as copium strat. Although that's the thing, this copium of a strat will not really help me go by anything, or pretty unlikely at least. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes I naborommet etterpå.
Godt gjort. Nå prøver vi å hoppe. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Neimen, ikke lille bitte pottepotter? Not yet, no. You know what? I'll show bunnies and plant at the end of the stream. Wait, Nikki, I forgot, do you arrive at 25 or 45 if you're still there? Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer deg rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen? Tvi, Harry. So yeah, Dungeon A star, top of the tower, or, you know, bottom of the tower. Second room, Filch 2, mirror, entering last room of Filch 2. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet. What? How is it not useful? Well, okay, no, yeah, you know, I'm saying the cast in front of the door. Yeah, that's different. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møt oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Bro, what is why am I getting stuck there? Bitte pottepotter. Det poltergeisten Gnav. Han lager kvalm støtt. Gnav liker ikke førsteklassinger, så pass deg. No perfect job. Velkommen til Galtvort høyere skole for hekseri og trolldom. Jeg Albus Humlesnurr, rektor her. Galtvort full av hemmeligheter, Harry, så let bak hver dør. Men husk, ikke alle hemmeligheter hyggelige. For eksempel, i morges gikk jeg feil vei og snublet over et rom fullt av sjokoladefrosker. Men da jeg kom tilbake, var det en stygg flokk ildkrabber der i stedet. Opp trappa og opp til timen med deg. Ikke kom for sent. Din første time oppe i 4. etasje, Potter. Av sted med deg. Hei, Harry. Husker du meg? Ronny Wiltersen? Brødrene mine Fred og Frank har noe å vise deg. Følg meg. Følg meg, Harry. Hei, Harry. Vi kan vise deg hvordan du kommer rundt på Galtvort. Som førsteklassing har du mye å lære. Følg oss, så får du en topphemmelig skoletime. Ser dere senere i Svarteforsvarstimen? Tvi, Harry. Vi skal lære deg å klatre. Løp mot bokhylla og ikke stopp. Da begynner du nemlig å klatre. Over bokhylla finner du en av Bertram Butts allsmakkbønner. Samle alle bønnene du finner og møtes i naborommet.
Oh, bro. Maybe I should. I think I might stop for today. This Godt gjort. fucking pissing Nå me prøver vi off. å The amount of mistakes. Løp bort til kanten og trykk på hoppknappen, da hopper du over. Hvis du faller ned, kan du klatre opp igjen og prøve en gang til. Møte oss i naborommet. Vi tar en snarvei og møter deg der. Okay, no. I am. That was enough. We gotta go pick up Nikki in like an hour or so. Alright, I can quickly show Bunny. There's actually a bit more action. But it's gonna be frozen. What is Alfred doing? And Bruce is on the toilet chilling. Cute. Alright, let's show Mantis plants now. I have to disable audio because you can actually hear Mantis. This is oh wait. This is Mantis's plant. Very lovely. Alright. Where are the snakes at? Oh, that was a Mantis head. No, hold on. Let me put it back. Here you go. Okay. Anyways. How the snakes doing? Wait. Oh, whoops. Audio. No cat RNG today. The cats really do not want to go on the carton. And also no snakes. My apologies. Okay. Anyways. Need to figure out a way to have all of that. Yeah, I would have streamed a bit longer, but again, we have to go pick up Mr. and Nikki. In not too long. Okay. I will raid Fawn? Probably? I'm gonna check if anyone is doing runs. Someone doing a run without glitches?
But I think it's French only. Vous avez vu ce saut là, comme il s'est téléporté le petit Potter. Oh, that's kind of funny. Okay, you know what? Why not? You might enter in English. Who knows? I'll talk in French, but you know, just you can probably speak a bit English, right? Surely. Okay. Hi, bye. I'll see y'all probably tomorrow. I think. Depends what Nikki wants to do. See y'all. Bye bye.